capacitors in series and parallel combination. Capacitors in series and parallel combination. Okay, so now we'll learn ಮಾಡಿದೀವಿ, right? So first we will discuss about capacitors in series. So first ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇವೆರಡು ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ capacitors can be joined in series. ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು series ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. But for simplification we can take only two capacitors. So take capacitor 1. This is the capacitor 1. Capacitor. So ಈ capacitor ಒಂದು, ಇದು plate 1, ಇದು plate 2. ಇದು plate 1 and plate 2. Right? So C1 is the capacitance of the capacitor 1. C1 is capacitance of the capacitor 1. Okay. So in each capacitor, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ 1, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ 2. Right? So capacitance of the capacitor 2 is C2. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇಬೇಕು. there will be alignment because attraction, minus ಮತ್ತೆ plus attraction ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಬೌಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? The second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor. ಹೌದಾ? ಒಂದನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಟು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಒಂದನೇ ಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಂಬರ್ 3, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 3, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ 1 and plate 2. So second plate of this capacitor, previous capacitor, is connected to first plate of next capacitor. ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬದಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಒಂದೇ ಇವೆರಡನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 and 2. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, and how to calculate? So see here, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ charges on two plates are same on each capacitors. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Q and Q. Magnitude of charge is same everywhere. Okay, so Q is same, then potential difference varies. Potential difference varies. It divides. Varies means it divides. So potential on plate A is V1. Plate 1 is V1. Similarly, potential on plate 2 is V2. Potential on plate 1 is V1 and potential on plate 2 is V2. So then net potential, total potential that is equal to V. Total potential V, capital V, that is equal to V1 plus V2. ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q by V. C is equal to Q by V. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C is equal to Q by V ಅದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು V ಬದಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಪ್ಪ? V is equal to Q by C. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಸೊ V is equal to, ರೈಟ್? ಸೊ V1 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 1, ರೈಟ್? ಸೊ Q ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? Q is same everywhere divided by C. C means C1, capacitance of plate 1. So Q divided by C2, capacitance of plate 2. Clear? Right? So if I am replacing this combination with the capacitance C equivalent, as like this, right? So C equivalent and the total potential is V. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ V
Q divided by C equivalent. Q divided by C equivalent. Okay, so V is equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C1 divided by 1 by C2. So, ಇಲ್ಲಿ V ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q by C equivalent. So, equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C2. So, here Q get cancelled. 1 by C equivalent, that is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So, hence in series combination, the equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocals of individual capacitors. Individual capacitor. Right. So, in case of n number of capacitor, n number of capacitors idre, right. So, 1 by C equivalent, that's equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus so on 1 by Cn. Where n number of capacitors are. So, this is about the series combination.